How much does it cost to study in UK? ইউকেতে পড়তে যেতে আপনার টিউশন ফি, লিভিং কস্ট, হেলথ ইন্স্যুরেন্স ফি, ভিসা ফি এই সব কিছু মিলিয়ে ইনিশিয়ালি অ্যাট লিস্ট 10 থেকে 13 লাখ টাকার মতন লাগবে প্রথম 4 মাসের খরচ। ক্যান আই গেট 100% স্কলারশিপ ইন ইউকে? ওয়েল 100% স্কলারশিপ অ্যাকচুয়ালি কখনোই গ্যারান্টেড না। স্কলারশিপের একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট থাকে, লেটস সে 5,000 to 10,000 pounds per year based on your academic qualifications, IELTS score and a lot of extracurricular activities. So যদি স্কলারশিপ পেতে হয় তাহলে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে and based on your results স্কলারশিপ বলে দেওয়া হবে। What is the IELTS score requirement to study in UK? For bachelors, IELTS score requirement overall is 6 with no band less than 5.5, and for masters overall 6.5, no band less than 6, but there are a few universities who accept overall 6, no band less than 6 for master's course as well. After completing my studies, how long can I stay in UK? So UK তে যদি আপনি আপনার 3 বছরের ব্যাচেলার্স অথবা 1 বছরের মাস্টার্স প্রোগ্রাম কমপ্লিট করেন, you can stay there for 2 more years on the PSW status. And PSW তে থাকাকালীন আপনি যে কোনো ধরনের জব করে স্পন্সর ভিসা নিয়ে UK তে PR পেতে পারেন খুব ইজিলি। Which university to choose to study in the UK? Well, UK মানেই কিন্তু লন্ডন না। UK তে there are 4 major countries: Scotland, Wales, England and Northern Ireland. So, লন্ডনের বাইরেও অনেক প্লেস আছে যেখানে there are top ranked universities and অনেক courses আছে। There are more than 100 universities where you can go to pursue your bachelor's or master's. So, among these universities, আপনার বাজেটের সাথে আপনার যেটা subject of interest সেটা যদি ম্যাচ হয় তাহলে you can get the best opportunity. When should I apply to the universities to get the offer letter and start my admission? In UK যদি আপনি সেপ্টেম্বর ইনটেকের জন্য প্রসেস করেন অর্থাৎ ফল ইনটেক, ফলের জন্য আপনাকে অন্তত মে থেকে জুনের মধ্যে ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট করতে হবে এবং আপনার অফার লেটার পাওয়ার পরে ভিসা প্রসেসিং করতে যেহেতু 1.5 মাসের মতো সময় লাগে, তাই আমরা সাজেস্ট করি জুলাইয়ের মধ্যে সবকিছু কমপ্লিট করে ফেলতে। How much bank solvency is needed to travel to UK as a student? Well, ব্যাংকে আপনাকে 28 ডেজের জন্য অনলি 1 বছরের লিভিং কস্ট and 1 বছরের টিউশন ফির ইকুইভ্যালেন্ট টাকা দেখালেই হচ্ছে, which is roughly around 30 to 40 lakh BDT. How long does it take to get the visa? UK তে ভিসা প্রসেসিং এর টাইম হচ্ছে 4 থেকে 6 সপ্তাহ। অ্যাপ্লিকেশনের কেস বেসিসে এটা কম বেশি হতে পারে। Is there any part-time work facilities for the students in UK? Yes. আপনি যদি স্টুডেন্ট ভিসা UK তে যান তাহলে আপনি স্টুডেন্ট অবস্থায় 20 ঘন্টা পার উইক কাজ করতে পারবেন। That makes roughly around 80 to 90 hours per month. How much money can I earn while studying in UK? ইউকেতে যদি আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় থাকেন এবং আপনি যদি পার্ট টাইম জব করেন তাহলে লোয়েস্ট আওয়ারলি ওয়েজ হচ্ছে 10.45 পাউন্ডস এবং এটা আসলে লোয়েস্ট। সো এখানে আপনার আপ টু 15-16 পাউন্ড পর্যন্ত আর্ন করার সুযোগ আছে। ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ ওয়ার্ক ইউ আর ডুইং, দিস অ্যামাউন্ট ক্যান ফ্লাকচুয়েট। Is there any interview for the visa? Yes. UK তে ভিসার ইন্টারভিউ হওয়ার হাইলি চান্সেস আছে, যেটা এতদিন ছিল না, বাট 2024 এর সামার ইনটেকের পর থেকে আমরা লক্ষ্য করছি অলমোস্ট সব স্টুডেন্টদেরকে ভিসা এম্বাসি থেকে কল করা হচ্ছে ইন্টারভিউ এর জন্য। সো আপনি আপনার ভিসা সাবমিট করার পরপরই এন্টায়ার প্রোফাইলটা নিয়ে রেডি থাকবেন, কারণ যে কোনো সময় আপনার কাছে এম্বাসি থেকে কল আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারে। So these are the questions that we get mostly from our students. I tried to answer all of them as best as I could. If you have more questions, feel free to inbox us. The email address is down below, and if you want to inbox us at our Facebook page or Instagram, you're always welcome. See you in our next video.